Bangladesh e-commerce industry has around 54.658 million users. Our numbers যেগুলো বলবো, I would be speaking in terms of dollar values as well. $1 million মানে 8 কোটি টাকা, $1 billion means 8,000 কোটি টাকা. And 10 million closes down at 1 crore. So, 6 কোটি internet users in Bangladesh. Bangladesh currently it's closing down at a $1 billion market value, which is close to right now at 7,000 crore. যদি 100% userরা যদি বাংলাদেশে use করে, then that's the lineup that we are gonna get. Currently, activity ভিতরে আমরা just 1.7% penetration point এ আছি, which is at 100 crore BDT per year. The investment source, now this is a rising factor. এখান থেকে দুইটা জিনিস আসে যে we are at the introduction stage of that industry and we would be going into the growing stage. Moreover, in the investment perspective, over $50 million foreign investment in Bangladesh is in the e-commerce industry, out of which only 1/10 is from the Bangladesh. Other than that, 9/10 is coming from abroad. It means that your international counterparts are more interested in your market, exploring it, taking it away from you. So you need to be really active, present, and pick up the initiatives right away. Compared to that, only 1/10 is from the local investors. Emerging trends er bhitore, 22% of internet users are shopping online. And they have an average spending of year at 7,594 taka. In this whole shift, as you can see from the graph itself, that the mobile subscriber base is increasing. While we discussed that 97% penetration rate was in the telco industry, it's still rising. There are new subscribers every single day. The e-commerce market is growing at a rising trend, and that the red curve is showing the mobile subscription. 72% growth is predicted for retail e-commerce over the next few years. For retail companies, this is a major lineup. 30% growth per month is expected for the industry as a whole. And market size having growth 25% from BDT 1.6 to 2 billion in just a year. So moving on, we have a very close understanding with our just the neighboring part, which is India. And we have another country in our Asia Pacific, which is China. So as you can see from the curve itself, that in 2018, there was $527.1 billion sales in China, while there was $17.5 billion sales in India. In a nutshell, in a perspective of this, we are also a very heavily dense populated country in Bangladesh. Resultantly, we can see the same shift. But as the curve suggests and as the data suggests, the growth rate in China is far more than the growth rate in India. And the growth rate in India is far more than the growth rate in Bangladesh. Hopefully we can pick this line up. As the technology shifts are coming down, we should be ready in all this perspective. India as a whole, the industry comparison through our neighboring country is, India has a market size of $17 billion. In 5 years, the market size would be $100 billion. We have the leaders over there, which is Snapdeal and Flipkart, and there is Amazon.com. Flipkart pulled in $2 billion as an investment. Amazon invested in India at a $5 billion pace. They are not in the competition, and this is a very different story from a competitor's perspective. Nowadays, এখনকার দিনে ইন্ডিয়ার ই-কমার্সের ব্যবসার ওনারশিপ নেয়ার জন্য ইনভেস্টরদের মধ্যে ফাইট হয়. It's not the fight for getting investors, but it is a fight for getting a chunk of the whole industry. That is what is happening in India. And they are protecting the market very tremendously and very strongly. Whereas in China, the market size is $1.2 trillion. So the question is, why is the Indian market booming in such level? The number one point is the critical mass of internet users. We have the growth of internet users just quite recently. And as a result, we don't have the critical mass of internet users till now. Hopefully, as this thing picks up, internet user subscriber base, যেটা আমি আগে দেখালাম, যেটা continuously growing হচ্ছে, we can see the critical mass building up very quickly. There is a rising middle class with a disposable amount of income. The consumerism is rising up very well. Payment gateway and logistics in India is tremendously strong or getting strong. We have companies like Flipkart and Snapdeal who are investing in slums to pick up drop shipping centers over there. Until recently in Bangladesh, we have been dependent on external couriers that were specifically not for e-commerce. But alhamdulillah, we have a lot of courier companies in Bangladesh who are just from being private users, they have picked up and started delivering the services. Until recently, গতকালকে আমরা
Bangladesh Postal Services কে নিয়ে কথা বলছিলাম, and they have introduced their platform for e-commerce deliveries as well. So payment gateway and logistics is a very important factor of the whole industry. The most important of all is the user experience, is the professionalism that the merchants show and the businesses show to the consumers for putting up the orders. That's over there. Unless we adopt this, we are not going to change. The last but not the least, and the most important, in fact, is big investments. Is very investment sensitive if you are in the valuation game. So India has lined up over there. As I showed earlier, in Bangladesh, out of $50 million invested, only 1/10 is from local entrepreneurs, and the 9/10 is from the international counterparts. So we should be mobilizing on these 4 critical elements. Moving on, what is the percentage of e-commerce of a country's GDP? In Bangladesh perspective, you can see the growth rate, it has stayed stagnated, it has stayed the same. Our GDP has increased. So in 2005, in 2014 it was 0.02, in 2015 it's 0.01%. In India, in 2011 it was 0.32%, and in India right now it stands up at 0.77%. In China it has been 1.37%, in China right now it stands up at 4%. মানেটা হচ্ছে সবারই জিডিপি বাড়ছে, তাদেরও বাড়ছে, আমাদেরও বাড়ছে। সো আমাদের বাড়ার তুলনায় আমাদের ই কমার্সের কন্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি কমে গেল ইন 2015, whereas if we see China, it multiplied 4 times, and in India it doubled down. So if we just follow the trend outside, we can readily conclude from the figure that something is happening in this industry and something is broken or wrong, even though with all the increases. So we should be building up or focusing on the improvement parts that we can contribute to. Moving on, if I sum down what are the top 10 websites in Bangladesh, that is also some of the indicators. Its number 1 is Google, YouTube, third, alhamdulillah, is prothomalo.com, fourth is google.com.bd, fifth is Yahoo, sixth is Facebook, seventh and the first Bangladeshi is kalerkontho.com, 8 is ntvbd.com, bd24live.com and bdjobs.com. The meaning that I can conclude from here, these are all media sites. People go there to consume contents and every other thing. So, আমরা যখন বাইরের একটা সাইটকে যদি আমি কখনো কম্পেয়ার করি, people go over there to check back products, to prices, the deals and all other things. Yet, till now, in a Bangladesh perspective, the users are still not doing it. So maybe it's time that we focus on building up good contents for the products that are listed in the e-commerce site. So, I've summed up the whole e-commerce industry. Now let's talk about online payments. In the card industry of Bangladesh, there is 2% credit card charge. There is 15.5 million internet banking users in Bangladesh. There are 3.8 lakh total daily card transactions. 3.8 lakh daily card transactions in Bangladesh. There are close to 5 crore internet users and 12 crore mobile subscribers. Summing up this data, and it is growing at a viral rate as well. So it's an important part for a bank to get aligned with the digital payments as well. If we talk about electronic fund transfers in Bangladesh, so we have 4 crore account numbers. We have 5,760 crore value of transaction. That's the market cap in Bangladesh. We have 8.3 million debit card holders, মানে 83 লক্ষ, and over 1,000 plus e-commerce site active. So 8 lakh transactions per month. In this whole EFT transfer, you have a whole different level of users. There is a critical mass of users who have the cards, who can pay online. It's just that they are looking for a way to pay. They're looking for the merchants with the right professional attitude that can serve the promise that they are committing on their website. So how many different industries can we talk about? Or online payment কয়টা ইন্ডাস্ট্রিতে রিফ্লেক্ট করতে পারে, কয়টা ইন্ডাস্ট্রির কনজিউমার বিহেভিয়ারকে শিফট করতে পারে, এবং কয়টা ইন্ডাস্ট্রির বিজনেসকে গ্রোথ এবং বুস্টিং করতে পারে। এবং এটা করার মাধ্যমে নাম্বার 1 ইউ ইনক্রিজ ইন সেলস, নাম্বার 2 ইউ বিকাম মোর স্কেলেবল, ইউ বিকাম মোর অপটিমাইজড অ্যান্ড ইউ বিকাম মোর অ্যাকাউন্টেবল. সো ইন আ নাটশেল, this is the future and this is efficient. So number 1, we can talk about government and corporates, the most traditional form of entities that exist. Recently, as we see, আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি, even utility bills like DESCO,
ওয়াসা and even taxes আমরা e-tendering দেখছি, they are taking up online payments and the payments are being done online and the service is also being delivered. So the government has a whole new level of attention over here to digitize their services. So the government and utilities are coming off over here. Until recently আমরা corporate houses বা big houses কে কখনো দেখিনি যে তারা e-commerce নিয়ে চিন্তা করছে, but now everyone is thinking of it and everyone is coming off with their whole things. The second factor is education. আপনারা যদি নিচে গিয়ে থাকেন আপনারা প্রত্যেকটা স্টলে দেখবেন they have an education management system. There is a software and it actually sells and it sells crazy. So we had a fortunate that we had exposure in converting the industry for a lot of like 38 education institutes. They are offering online payments for their customers, which is the students. I'm sorry for the word customers. And the students are paying their online tuitions. The parents are feeling good. They don't have to stand in line. And this is changing the consumer dynamics in the education sector. And education sector er bhitore jototuk na garments er bhitore ERP er implementation ache othoba tally er implementation ache, through the recent rise of some good companies in Bangladesh who are serving them good products, they have massively gotten into the whole system. যেখানে একটা বাচ্চা যখন তার স্কুলে যাচ্ছে তখন অ্যাটেন্ডেন্সটাকে তা SMS এ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে and whole the service is being on the cloud. E-commerce আমি অলরেডি কথা বলেছি. I would like to talk about travel. আপনারা যদি দেখে থাকেন we have 4 local airlines, 3 are live, Regent, US Bangla and Novo. তাদের ভিতর থেকে they have made the whole system live. আপনি আজকে টিকিট কাটতে পারছেন. আজকে চিন্তা করেন সহজ.com এর জন্য আজকে আপনাকে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না, ব্ল্যাকে টিকিট কাটতে হচ্ছে না. That's an amazing thing. As per to public information প্রতিদিন 1500 টিকিট বিক্রি হচ্ছে and it's gonna go up like crazy. So সহজ আজকে আপনার টিকেটিং এক্সপেরিয়েন্সকে চেঞ্জ করে দিল. And Facebook খুললেই আজকে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে গিয়ে মালয়েশিয়া ডিলস, সিঙ্গাপুর ডিলস and Sri Lanka deals. So the whole travel sector is booming up and they have come into e-commerce completely. I would not say completely, but they are wrapping up the whole piece. I would get back to billing and recurring systems. You have seen the rise of QB. There is Bangla Lion, and there are some more other companies that are digital services provide korche. So a whole billing and recurring system er bhitore je kota sector ache, definitely I would bring in Desco. Tara totally billing system take online e niye asche. Still consumers are paying on cash, but it is changing. Last but not least is the retail sector, is the fashion sectors, starting off with Arong and some very big brands in these sectors. They have explored the whole market and people are rising up and they are changing. E-commerce এর ভিতরে দুইটা কোম্পানি হতে পারে. একটা হচ্ছে you have a store and you are operating, or you are a pure play. Pure play means আপনি শুধু e-commerce করেন. সেটাকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়. আপনি e-commerce একটা সাইট দিয়ে করছেন অথবা আপনি ফেসবুকে একটা পেজ ওপেন করে করছেন. ফেসবুকের পেজের ভিতরে তিনজনের কোম্পানি মিলেও তারা মাসে 5 থেকে 10 লক্ষ টাকার সেল আনছে and they are doing it pretty good. Moving on, what are the elements of online payment? তাহলে আমি বুঝলাম আমার এখানে ই-কমার্স কে নিয়ে কথা বলা যাচ্ছে, অনেক কিছুই যাচ্ছে. Elements of online payment is first is direct debit, which are the cards, which are mainly the brand cards that we see of. Second is the mobile financial services, namely bKash, and there is Rocket, and there are a few more. Card brands er bhitore the prominent ones in Bangladesh are Visa, Master, there is American Express, and then there is Dutch Bangla Nexus. We have some new introductions that would be coming soon. NFC is a payment system jeta Bangladeshe ekhono asheni, which is like Apple Pay, Google Pay, and more of those wallets are coming. There are e-wallets in Bangladesh. An example can be Payza and the proprietary cards that I already explained. So moving on, pura online payment industry te payment er bortoman structure er 90% হচ্ছে e-payment এ এবং মাত্র 10% হচ্ছে অনলাইনে. এই 10% is actually 2% of the overall transaction in e-commerce. Let me repeat myself. Overall online এ যত transactions হচ্ছে, পেমেন্ট যত হচ্ছে তার 90% হচ্ছে e-payment এ. e-payment মানে হচ্ছে আপনি ইউটিলিটি বিল দিচ্ছেন, আপনি কিউবি বা বাংলা লাইনের বিল দিচ্ছেন, বা আপনি যে কয়টা বিল দিচ্ছেন there is no e-commerce transaction but you are just paying off a service. এবং বাকি 10% মাত্র ই-কমার্সে আছে. This should not be the classical factor. This should have been changing. So what we can draw from this thing is that e-commerce has not lived up to the expectations of the consumers yet. We are just reaching out to consumer convenience
And if you truly provide the consumer convenience, consumer is going to pay. Second in line, যখন 10% হচ্ছে e-commerce transaction, that represents only 2% of their overall transaction. And this number is increasing. বাকি পুরোটা cash on delivery. 30% of e-commerce at Australia, তাদের পুরো জিডিপির ভিতরে কন্ট্রিবিউট করছে e-commerce থেকে। এই 30% এর ভিতরে 75% of the products are coming outside of Australia. These are not Australian companies. And only 25% is being served by Australian companies. Is the market of global market economy and free marketer bhitore jokhon amra kaj korchi, you should be really worried, and I would also say be prepared, because thik samnei international big giants would be moving in. So how do you create the fight, and how do you protect your business? That is important. So moving on, this consumer shift, ebong what we can recently see are major sites and Business Insider, and starting from all other news channel. There are big news that retail chains are closing in Singapore and many other stores. Macy's and a lot of other stores are closing, as you can see from the news clips. Because classically in a marketplace, 10 years back, in a market, in a month, 38,233 users or consumers were visiting the market. 38,000 lok market e visit korto. বর্তমানে তারা স্ট্যাটিস্টিক্যালি ড্র আউট করেছে 383 জন ভিজিট করছে। মার্কেটে কনজিউমাররা ভিজিট করা কমিয়ে দিচ্ছে, বা আমি বলতে পারি বন্ধ করে দিচ্ছে, বিকজ এভরিথিং ইজ অনলাইন। মার্কেটে যাওয়ার দরকারটা কি? একই জিনিসও তো কিনবো, আলুই কিনবো, 1 কেজি কিনবো, একই দামেই কিনবো, ডিফারেন্স তো নাই। সো ওয়াই বদার টু গো টু দ্য মার্কেট? দ্যাটস দ্য শিফট দ্যাট উই শুড বি প্রিপেয়ার্ড অন। তাহলে আমরা যখন এই ডেটার উপরে সাম আপ করে, উই হ্যাভ আ লট অফ এন্টারপ্রেনার্স যারা বাংলাদেশে কাজ করছে, এবং তাদের ডেমোগ্রাফিক ডেটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি, only 15% female is in this industry and 85% this is male dominated. I would invite our female counterparts to pay more attention, because this is something that you really can penetrate and you really can do. This does not need to be done by the male, most importantly. Second of all, only 1% is less than the age of 18. 18 to 25 এর ভিতরে সবথেকে বড় পপুলেশন হচ্ছে মার্চেন্টরা বা কাস্টমাররা যারা অনলাইনে ব্যবসা করছে। দে রিপ্রেজেন্ট 47%, অ্যান্ড 26 to 35 এর ভিতরে 46%। তার মানে 93% অফ মার্চেন্টস ডুইং ই-কমার্স বিজনেস ইন বাংলাদেশ ইজ উইদিন দ্য এজ রেঞ্জ অফ 18 to 35. Moving on, 34 to 36 is just 4%. I would not even name 45 plus. So this is, we have a demographic dividend, and this is just represented in the data. 93% হচ্ছে young ones রাই করছে। If we talk about location, I can dominate it by, most importantly, the 3 locations. 10.3% of the merchants are in Mirpur, 7% are in Gulshan, and 6.3% are in Mohammadpur. If we talk about occupation, তাহলে যারা ই-কমার্সে ব্যবসা করছে, এই অকুপেশনের ভিতরে 17.3% হচ্ছে স্টুডেন্ট, 30.5% হচ্ছে জব হোল্ডার। তারা জব করছে এবং চাকরির পাশাপাশি তারা ব্যবসা করছে। তো দিস ইজ হাই টাইম ইউ ক্রিয়েট ইউর সাইড হাসল। আজকে ব্যবসা করা সম্ভব, চাকরির পাশাপাশিও করা সম্ভব। দ্যাটস দ্য ওয়ে টু ডু ইট। অ্যান্ড দ্য থার্ড থিং আর 49.3% আর বিজনেসম্যান। সো ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে, আই ক্যান রাইট ইট অফ দ্যাট 50% আর জেনারেলি বিজনেসম্যান and 50% are not businessmen. They are creating the side hustle, they are creating the side income. And this can be a potential opportunity for you to create your next alternative income points. আমি এবার কাস্টমারদের ডেটার উপরে আসি। Fortunately, we have a dominance on 93% of the transactions, and we can check the data and what is happening with the shift, and through our public data as well. সবথেকে বড় ই-কমার্সের কনজিউমার হচ্ছে 18 to 25 রেঞ্জের ভিতরে, যারা 49.3% ট্রানজাকশন করে। দিস ইজ দ্য ইউজার বেস যারা আপনাদেরকে টার্গেট করাটা জরুরি, 18 to 25. লেট মি রিপিট, দ্য সেকেন্ড বেস ইজ 26 to 30, দ্যাটস 30%. আপনি যদি 80% মার্কেটকে টার্গেট করতে চান, ইউ জাস্ট টার্গেট দ্য বেস অফ 18 to 30 অ্যান্ড ইটস ডান। মুভিং অন, তাদের অকুপেশনটা কি? যারা ই-কমার্সে পারচেস করছে তাদের মধ্যে 44% হচ্ছে স্টুডেন্ট, and job holder হচ্ছে 39%. It combines to be 93% if you target student and job holder. Somehow housewives are not buying. আজও হলেও সত্য, অনেক কাজ করে নিশ্চয়ই বাসায়। Then there are 8.8% businessmen and 0% is unemployed. তাহলে
এজ গ্রুপের ভিতরে 18 to 25 হচ্ছে 49%, নাম্বার 1। স্টুডেন্টরাই হচ্ছে 44%। তাহলে তারা খরচ কত করে ই কমার্স পারচেসেসের জন্য? অ্যান্ড দেয়ার স্পেন্ডিং রেট ইজ, ইফ ইউ জাস্ট চেক দিস ফিগার, 100 টাকা থেকে 500 টাকার স্পেন্ডিং হচ্ছে ওভারঅল ই কমার্সের মাত্র 5.5%। সব থেকে বেশি 43% স্পেন্ডিং হচ্ছে 500 থেকে 1500 টাকা। তাহলে যদি ব্যবসা করেন আর যদি কারেন্ট ট্রেন্ডকে পিক আপ করতে চান, প্রোডাক্টের প্রাইসের রেঞ্জটা যদি 500 থেকে 1500 টাকা হয়, তাহলে আপনি 43% মার্কেটকে টাচ করে ফেলছেন। প্রাইস সেন্সিটিভিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট। 3000 থেকে 5000 টাকা হচ্ছে মাত্র 6%, 1500 থেকে 3000 টাকার বেসটা হচ্ছে 28%, আর 5000 প্লাস হচ্ছে 18.4। এখান থেকে আপনাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি consumers are very very price sensitive and your product should be within the price range of 500 থেকে 3000 টাকা। That's the ruling segment. যদি প্রশ্ন করা হয় কাস্টমারদের, ক্যান উই হ্যাভ ডান সাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ওয়াজ ওয়াই ডু ইউ পারচেজ অনলাইন, কেন কিনছেন অনলাইনে? দ্য অ্যান্সার ওয়াজ 25% বলেছে হচ্ছে কনভিনিয়েন্স, যেটাকে আমরা এক্সপেক্ট করি ইট শুড হ্যাভ বিন 80%। আমার কাছে সুবিধা দেখে আমি কিনি, এখনও মানুষ সুবিধাটা এক্সপ্লোর করেনি, জাস্ট 25%। 35% রেসপন্ড করেছে এখানে আমি ভেরিয়েশন দেখতে পাই, তার মানে একটা দোকান থেকে আরেকটা দোকানে জাম দিতে হয় না, আই বাই অনলাইন টু গেট দ্য ভেরিয়েশন ডান। The third sector, because it's being a price sensitive market, they study the price. 18% বললো হচ্ছে আমরা প্রাইসের কারণে আমরা অনলাইনে পারচেজ করি। 5.1% বলছে যে আমরা ওয়ার্ড অফ মাউথ, আমাকে কেউ বলেছে এই কারণে আমি করি। অ্যান্ড আদার ইজ 18%, অল আদার রিজনস। একটা জিনিসকে আমি এখানে দুইটা জিনিসকে আমি টার্গেট করলে আমি 60% মার্কেটকে কভার করে ফেলছি। নাম্বার 1 ইজ আপনার ই কমার্স সাইটে প্রোডাক্ট ভেরিয়েশন ইজ আ মাস্ট, দ্যাটস 35% রিজন কেন কিনে। সেকেন্ড ইজ কনভিনিয়েন্স, আপনাকে কনভিনিয়েন্সে ফোকাস করতে হবে। সো ওয়াইল ইউ বিল্ড ইউর কমপ্লিট বিজনেস, হোয়াট বিকামস মোর ইম্পর্টেন্ট? সো নাও কামস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লেভেল অফ ইম্পর্টেন্স। কোন জিনিসটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট? ইফ আই টাচ বেস অন দ্যাট, 35% ইজ বিকজ অফ সার্চ অ্যান্ড কম্পেয়ার, দে নিড টু সার্চ। Second, somehow, is the payment gateway that they get, is 60%. Third is the website layout, 53% important. Khyat kichu banale hobe na, you need to come up with something good. The fourth element is customization option. Tara ki apnar website apnake bolte parche I need to order something different, or apni strict hoye gechen tader sathe. The most important is advertising opportunity. The last is inventory and cart management reporting tool, and most importantly, and that's the topic of our discussion, is reliability. They really need to rely on you, or else nothing is changing. তাহলে এত সুন্দর গল্প, 100 কোটি টাকার মার্কেট, সবাই তো কোটিপতি হয়ে যাওয়ার কথা, হচ্ছি না কেন? হোয়াটস রং? সামথিং ইজ রং। ইন্ডিয়া পারে, আমেরিকা পারে, বাংলাদেশে অল্প কিছু লোক পারে, সবাই কেন পারে না? If we analyze the problems in Bangladesh e-commerce industry, number 1 is customers' lack of experience in e-com. They still don't trust. Customers still don't trust. There is a ready demand. It's not being fulfilled because you need to earn their trust. There is an over dependence on cash on delivery. There is low connectivity among different areas of Bangladesh. The logistics company need to step up. There is a delivery channel problem, unavailability of sources, the payment gateway and online logistics support, we still couldn't live up to the expectation. There is a lack of communication channel, and there is security issue. This is from a customer's perspective. For buyers, jara consumer kinche, the 5 main points. Number 1 is the marketplaces are not reliable. They don't trust the price, the quality, and the integrity of the company. And this is the part that we really need to step in. The second part, people cannot choose best product over prices. The prices are not compared properly. The third part is no option to compare. There is no comparison site. The fourth is the directory of e-com, the business are not available, and lack of consistent delivery channel. In a nutshell, the customers are not served properly by the businesses in Bangladesh. I was in a company which is a prominent one, and we really messed up the operation of the industry. But we did make our money. We were just here to make the money. But I would invite everyone else to really look after, because this is a time, if you mess up with the consumer's trust, you mess up the whole industry. You really can't mess like me. And I'm deeply regretful and sorry for what we did. For the e-commerce merchants,
Number one is their initial setup cost of an e-com business is so high and the maintenance is so high. There is lack of technical support and technical expertise. আজকে প্রোগ্রামিং শিখলে কালকেই সে ওয়েব ডেভেলপার পিএইচপি ডেভেলপারের সিনিয়র ডেভেলপার হয়ে যায় and everyone is overselling themselves. So it's the time that the developers even step up to the game. When you are e-commerce merchant, you need to understand 5000 টাকায় থিম ফরেস্ট থেকে থিম কিনলেই ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ই-কমার্স সাইট হয়ে যায় না. Real programming needs real investments. The fourth part, no marketplace to compete with other merchants. The fifth part is marketing cost is high. What I can pick up from here is if there is a seller in eBay and a customer produces a negative review, there is out of stock and any other thing, that seller, their business is totally screwed up. বাংলাদেশে আমাদের marketplaces যারা আছে who are trying to give all these supports and services to the customers with the right product, quality product, the merchants are messing up. Customer review এর দাম আসছে না. So please be professional to these marketplaces so that they can deliver a proper service for the e-commerce merchants. I think this is a shift that my esteemed panelists would discuss. Lastly, I would be talking about big data and not in some detail. Big data in a nutshell হচ্ছে ডেটাকে অ্যানালাইজ করে নিয়ে আসা. পুরো জিনিসটাকে যখন অ্যানালাইজ করে নিয়ে আসছে প্রথম ক্যালকুলেশন মেথড ছিল অ্যাবাকাস and then calculator was used. কিছুদিন আগে Excel was the old method and pivot charts were used. Nowadays big data is a new word. You might not get to understand completely about it, but just put your eyes and ear open to the idea of big data. So how big data work হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেটাসগুলোকে কালেক্ট করা হয় and then data presentation and data analysis করা হয়. উদাহরণস্বরূপ আপনার সাইটে যদি কেউ 200 টাকা দিয়ে একটা নিপল কিনে তার মানে তার বাসায় একটা বাচ্চা আছে, রাইট? So you should be cross selling the product which is a diaper, একটা feeder, and these are the elements you should be cross selling. So এই আইডিয়াটা, এই ইনফরমেশনটা আসে হচ্ছে বিগ ডেটা থেকে, যেখানে একটার সাথে আরেকটা ট্যাগিং করা হয়. These are advanced BI management tools, but there are a lot of tools that can be enhanced over here. Moving on, e-commerce industry te Bangladeshe we are seeing a lot of negative points as well. অনেক মার্চেন্টসরা অনেক ইনভেস্ট করছে, প্রপারলি অনেক কিছু আসছে না. তাহলে কি আসছে না? প্রথমে যখন একটা ক্যাম্পেইন করে, অনেক মার্কেটিং করে, ফেসবুকে বুস্ট করে, গুগলে বুস্ট করে, উই সি দ্যাট 2 মিলিয়ন রিচ ইজ রিচড. 2 কোটি রিচ আসলো. এখান থেকে ওয়েবসাইটে ভিজিটার আসবে মাত্র 2 লক্ষ, 90% এখানে বাদ. অনলি 10% একটা ক্যাম্পেইন রিচ থেকে কনভার্ট করলো. 10% যারা আসলো তাদের ভিতরে অনলি 2000 প্রোডাক্ট সার্চ করে, বাকিরা এমনিই আসছে দেখার জন্য. লাস্ট অফ অল 2000 থেকে মাত্র 200 জন কার্টে প্রোডাক্ট অ্যাড করে, মানে সে সিলেক্ট করে. 200 জনের মধ্যে মাত্র 20 জন চেক আউট করে, আর 180 জন বাদ. এর মানে হচ্ছে কার্ট অ্যাবান্ডনমেন্ট রেট বাংলাদেশে অনেক হাই. আমি যদি পার্সেন্টেজের হিসাবে বলি, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অথবা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ডের অনেক অনেক নিচে বাংলাদেশি কনজিউমার ডেটার দিক থেকে. নাম্বার 1, আপনার ওয়েবসাইটে যে ট্রাফিকটা আসবে, আপনার মিনিমাম এখানে 1% অর্ডার থাকতে হবে. 100 জন আসলে একটা অর্ডার পেতে হবে. সেকেন্ড অফ অল, 1% ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড. I would say the minimum, 3% is optimum, 7% is the best practice. যদি আপনার নাম্বার এই লেভেলে রিফ্লেকশন না করে, প্লিজ চেঞ্জ ইউর ক্যাম্পেইন, সামথিং ইজ রং. এইটার 4টা কারণে হয়. আপনার প্রোডাক্টের ডাইনামিক্সের সমস্যা থাকে, আপনার প্রাইসিংয়ে প্রবলেম থাকে, আপনার কন্টেন্ট ভালো থাকে না. মোবাইল থেকে যেন তেন একটা ছবি তুলে দিলেই কাস্টমারকে ইমপ্রেস করা যায় না. ইউ হ্যাভ দ্যাট 8-second উইন্ডো টু কনভিন্স আ কাস্টমার. মুভিং অন, প্রি ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট এরা থেকে ওয়েন উই হ্যাভ ডিসকাসড, পুরো গল্পটা থেকে এখানে শেয়ারিংটা অনেক বেশি বেড়েছে এবং রিসার্চ বেস কাজ অনেক বেড়েছে. দ্য 2 red dots are the part of the consumer journey that solves the problem. In a nutshell, I will end my talk over here, is that it's time for us to be prepared to go e-commerce ready, digitized ready, to explore the options of online payment that brings about consumer experience. And I hope with these small ideas and impact, you are convinced enough to explore the options of this industry. Last but not least, online payment e amader kache onekgulo option ache. We have the partners with us, and I'm heading of SSL Commerce. আমরা আপনার অগ্রযাত্রার সহযোগী হতে চাচ্ছি. আপনার এই অগ্রযাত্রার ভিতরে আপনাদের যে কোনো জায়গায় যখন সাপোর্ট লাগে, we have our esteemed panelists and our partners with her that can take care of the whole journey and to take it forward. I would end my talk here, and thank you so much for taking the time.